Namaskaram. My name is Ramesh Natarajan and you have reached the GRD Iyers GuruCool Vidyalaya. We are an inclusive team and we specially encourage ladies to chant, including Vedas. Dear friends, I'm so very excited to announce that with the grace of the Guru Mandali and Sri Sahasrakshi Devi, all of us are going to be performing together a grand Sahasra Chandi at Devipuram in Visakhapatnam next year from February 1st to February 5th. This is a great blessing and we feel the very presence of Parama Guruji and meeting him there in, this is a very unique feeling for us. This is our first visit to Devipuram and we are so much excited and looking forward to it. Towards this end, we are all learning Durga Saptashati together as per the these 700 slokas as per Guptavati. All of us are having a refresher course every Friday from morning 5:30 a.m. Eastern Standard Time, which would be 3 p.m. Indian Standard Time, till of course the time changes during the winter. I now request Ramaji from Devipuram to say a few words and then we will commence our classes. Thank you. Sri Matre Namaha, Sri Gurubhyo Namaha. Sri Matre Namaha. Namaskaram to everybody. It's a pleasure to be here and the fact that we are all going to be doing the Chandi chanting, learning the Chandi chanting in a very proper fashion towards the end of the Sahasra Chandi is a means, is a ploy to get us all together to learn chanting in the right fashion. And I can just imagine the kind of vibrations that are going to be created as we do 1,000 chants of the Chandi in February at Devipuram. Just thinking of that gives me so much joy. We're very happy that we are, GuruCool is working very hard for all of in this endeavor and has been working for the past so many years towards making all of these things accessible to all people, not just men but women, and placing so much emphasis on women. It's not just lip service; it is the kind of you see it in action every single day, every moment, and every event. So and here even on the screen you see so many women. That itself is a true indication. So Devipuram is in Visakhapatnam, is near Visakhapatnam in Andhra Pradesh, India. And you can see in the picture behind me. Yeah, you can see that's the Sriyantra Mahameru temple in the background. And the temple itself is built in the form of the three-dimensional Sriyantra, as instructed by Bala herself, who appeared to Guruji as a small girl. Like how we can see each other in person, that is how Guruji used to see her. She used to call him Nanagaru and asked him to build her temple in the form of the Sri Chakra for him. So that is how Guruji, Sri Amritanandananda Saraswati, who was pursuing a job as a nuclear scientist, he came back to Visakhapatnam and then Devi used to give him this darshan and that's how Devipuram came into being. So an invitation to all of you to come here, definitely for the February event, but in case you're not able to come for that, any point of time, this is your home, the Devi's abode and our home and all of us home. So please welcome at any point of time. And hats off to Rameshji for this great endeavor. So without further ado, let's start. Thank you, Ramaji, for those kind words. Okay, Vaishali ji, you are saying you're not able to see the YouTube streaming. The Devi's abode and our home and all of us home. So please welcome at any point of time. And hats off to Rameshji for this great endeavor. So without further ado, let's start. Okay, somewhere. Thank you, Ramaji, for those kind words. Somewhere YouTube is live. Hold on. Okay, Vaishali ji, you are saying you're not able to see the YouTube streaming. The Devi's abode and our home and all of us. So please welcome. I'm not able to see. And Yes, Guruji, Namaskaram. There is no link today. No streaming in the YouTube. It is going live. No streaming.
It is going live. I'm getting a link. But in our GRD channel, it is not reflected. Really? We are not getting notification either from YouTube. Normally we get a live notification. That's not that. Okay. It's gone to. Guruji, I got it. I got it. I got it. I got it. And No, I'm but on. it's on another of my accounts, not on Okay, GRD as okay. GuruCool. So it's got to be. Without further ado, let's start. Okay, there's a little goof up. I think this is going live on another account, but on YouTube. Okay. So let me share it in the chat to Vaishali ji, and you can post it in the forum. Okay. Chat. Okay. Okay, I send it to Dr. Vaishali ji. Okay, so let's start. So I just want to, on the first chapter, I want to point out something. Let me share the screen. Okay. So this is the book and it's available in 6 languages. This is a Sanskrit version. Scrolling down. It's got explanations in Hindi as well as English. Where are we? Kilakam. And we're going straight to the first chapter. Yeah. Yeah. So if you go to sloka number 79, in the second line, you will see this Shantihi, and you'll see a star mark followed by Chanti. So there is a rule that if there's a Visargam followed by Cha, then the Visargam has to be said as her. That's why in the text, look out wherever you see the star mark, there will be some particular thing associated with it. So lajja pushti tatha tushtitvam shantihi shantirevacha. You can say shanti shanti. Shantihi shantirevacha. It has, the her has to be said. This is a rule, a grammar rule. I just want to point it out in sloka number 79. Lajja pushti tatha tushtitvam shantihi shantirevacha. Okay. Okay. Now proceeding to chapter 2. I'll start. अथ द्वितीयोऽध्यायः ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्रीमहालक्ष्मी प्रीत्यर्थं अर्थार्थे जपे विनियोगः ध्यानम् ॐ अक्षस्रक् परशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुः कुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैरिभमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम् ॐ नमः चण्डिकायै ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच देवासुरमभूत् युद्धं पूर्णमब्दं शतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं
जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभवविस्तरम् सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूनां यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितम् शरणं वः प्रपन्नास्मो वधस्तस्य विचिन्त्यताम् इत्थं निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटीकुटिलाननौ ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजत्तच्चैक्यं समगच्छत अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुराः तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरम् अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेव शरीरजम् एकस्थं तदभोन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा यदभोच्छां भवन्तेजस्तेन जायत तन्मुखम् यां येन च भवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा सौम्येन स्तनयो युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरु नितम्बस्तेजसा भुवः ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनत्रतयं जज्ञे तथा पावक तेजसा भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा ततः समस्तदेवानां तेजो राशिसमुद्भवा तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिताः ततो देवा दधुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः शङ्खं च वर्णः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ प्रजापतिश्चाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकरः कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्यै चर्म च निर्मलं क्षीरोदश्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरां सर्वबाहुषु नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुञ्चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनम् अम्लान पंकजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पंकजं चाति शोभनम्
हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितम् नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमाम् अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितन्नभः अमायताति महता प्रतिशब्दो महानभूत् चक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कंपिरे चचालवसुधा चेलुः सकलाश्च महीधराः जयेति देवाश्च मुदा तामोचुः सिंहवाहिनीं तुष्टुवुर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिलसैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधाः आह किमेदिति दिक्रोधादाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स ददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान् त्विषां पादाक्रान्त्या नतभुवं किरीटोल्लिखिताम्बरां क्षोभिता शेषपातानां धनुर्जानि स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्तात् व्याप्य संस्थितां ततः प्रववृते युद्धं तया देव्या सुरद्विषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं महिषासुरसेनानीश्चक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलो महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः अन्ये च तत्र युतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधुः संयुगे देव्या सह तत्र महासुराः कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र भून्महिषासुरः तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधुः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः केचिच्च चिक्षुपुः शक्तिः केचित् पाशान् तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमुः सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी अनायस्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विवहुताशनः निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमाना रणेऽम्बिका त एव सद्यः सम्भूता गणाः शतसहस्रशः युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालास्य पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिताः अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खान् तथा परे मृदङ्गान् च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिरिष्टिभिः
खड्गादिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वन विमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बद्ध्वा चान्यान् कर्षयत् केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णै खड्गपातै तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुवि शेरते वेमुश्च केचित् रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भूमौ भिन्नाः शूलेन वक्षसि निरन्तराशरौघेन कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिणः प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दनाः केषाञ्चित् बाहवच्छिन्नाच्छिन्नग्रीवात् तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिताः विच्छिन्नजङ्घात्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्या द्विधा कृताः छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिताः कबन्धाच्छिन्न शिरस खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुराः पातितैरथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत् तत्र यत्र भूत्समहारणः शोणितौघा महानद्यः सद्यः तत्र प्रसुस्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्निः तृणदारुमहाचयम् स च सिंहो महानादमुत्सृजन् धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः यथैषां तुथुषोर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। अथ तृतीयोऽध्यायः। ॐ नमः चण्डिकायै। ॐ ऋषिरुवाच निहन्यमानं तत्सैन्यमवलोक्य महासुरः सेनानीश्चिक्षुरः कोपात् ययौ योद्धुमथाम्बिकाम् स देवीं शरवर्षेण ववर्ष समरे सुरः यथा मेरुगिरे शृङ्गन्तो यवर्षेण तो यदः तस्य छित्त्वा ततो देवी लीलयैव शरोत्करान् जघान तुरगान् बाणैर्यन्तारञ्चैव वाजिनां चिच्छेद च धनुः सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितम् विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशुगैः सच्छिन्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तां देवीं खड्गचर्मधरोऽसुरः सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यति वेगवान् तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफान नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचनः चिक्षेप च तत्तत्तु भद्रकाल्यां महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् दृष्ट्वा ददापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्च तथा नीतं शूलं स च महासुरः हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य चमूपतौ आजगाम गजारूढच्चामरस्त्रिदशार्दनः सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्यास्तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहतां भूमौ पातयामास निष्प्रभाम्
भग्नां शक्तिं पतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरः शूलं बाणैः तदपि साच्छिनत् ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान् नागान् महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणां करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतम् उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतम् बाष्कलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकम् उग्रास्यमुग्रवीर्यञ्च तथैव च महाहनुम् त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी बिडालस्यासि नाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयम् एवं संक्षीयमाने तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् कांश्चित् तुण्डप्रहारेण कुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विधारितान् वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले. I don't know why this is coming up like this. Are you also seeing this blurred? Yes, Guruji, it's blurred. Give me 1 second. I don't know why it's coming blurred. It's blurred. My apologies. I don't know what happened to the PDF. Okay. I used an earlier one. Let me open that one. Hold on. My apologies. Just give me 1 second. We are on Sloka 23. You can mute. It says couldn't load plugin. Why? Interesting. Okay, I'm getting a funny thing. It says couldn't load plugin. First time. Sunita, are you with me? Yes, Guruji. Yeah, it says it's not opening the PDF. Couldn't load plugin. If you close and reopen, would that work? Let me try. Never happened before. I don't know. We had a hacking issue. I don't know. Something still is going on. And also, I would recommend everybody on the Zoom to have their full name
I have somebody with Yahoo ID just logged in, nis_vis at Yahoo, and also CD Chavan's iPhone. Can you please identify yourself, please? This one. Okay, I cannot even close the files for some reason. Okay, what I have to do, I'll probably carry on with the book, okay? That's what I have to do. So if you have the book, please use the book. I'm not able to open the PDF for some reason. So we were on Shloka 23 for chapter number 2. Chapter number 3, right? 23. 3 Guruji. Yeah. Idam Vishnu Vichakrame Tredha Nidadhe Padam Samudhamasya Pagum Sure Vegena Kanchidapara Nadena Brahmanena Cha Nishwasa Pavanena Nyan Patayamasa Bhutale Nipatya Pramathanika Mabhyadhavataso Suraha Simham Hantum Mahadevya Kopanchakre Tatom Bika Sopi Kopan Mahavirya Kurakshunna Mahitalaha Sringabhyam Parvatanuchan Chikshe Pachananadacha Vega Brahmana Vikshunna Mahitasya Vyashiryata Langulena Hatachabdhi Plavayamasa Sarvataha Tota Sringa Vibhinnascha Khandam Khandam Yayurghanaha Shvasa Nilasta Shatasho Nipetur Nabhaso Chalaha Iti Krodha Samadmata Mapatantam Mahasuram Dritva Chandika Kopam Tadvadhaya Tada Karot Sakshiptva Tasya Vaipasham Tamba Bandha Mahasuram Tatyajamahisham Rupam Sopi Baddho Mahamridhe Tata Simho Bhavasadyo Yavat Tasyam Vikashiraha Chinatitavat Purusha Khadgapanira Drishyata Tata Evashu Purusham Devi Chicheda Sayakaihi Tam Khadgacharmana Sardhan Tata Sobhon Mahagajaha Karena Cha Mahasimham Tam Chakarsha Jagarja Cha Karshatastu Karandevi Khadgena Nirakrintata Tato Mahasuro Bhuyo Mahisham Vapurasthitaha Tathaiva Kshobayamasa Trailokyam Sacharacharam Tata Kruddha Jaganmata Chandika Panamuttamam Papav Punah Punaschaiva Jaha Sauruna Lochana Nanarda Chasurassopi Balavirya Madodhataha Vishana Bhyancha Chikshepa Chandikam Pratibhodharan Sachatan Prahitan Tena Churnayanti Sharotkarehi Uvachatam Madodhuta Mukharaga Kulaksharam Devyavacha Garja Garja Kshanam Modha Madhuyavat Pivam Yaham Maya Tvayihate Traiva Garjishyantyasu Devataha Rishiruvacha Eva Muktva Samutpatya Sarudhatam Mahasuram Padena Kramya Kanteja Shule Nainamatadayate Tata Sopi Padakrantasthaya Nijamukhat Tada Ardhanishkranta Evasi Devya Viryena Samvritaha Ardhanishkranta Evaso Yudhyamano Mahasuraha Taya Mahasina Devya Shirachitva Nipatitaha Tato Haha Kratan Sarvan Daitya Sainyam Nanashatate Praharsham Cha Paranjagma Sakala Devata Ganaha Tuštuvustan Suradevim Saha Divyair Maharshibhi Jagur Gandharva Patayo Nandrutuschap Saroganaha Om Sri Jagadambar Panamastu. Now I'll go back to chapter 3 and recite chapter 2 and recite with the Swaha, and then chapter 3 with the Swaha along with the ending Ghoshams.
अथ द्वितीयोऽध्यायः। ॐ मध्यमचरित्रस्य विष्णुर्ऋषिः महालक्ष्मीर्देवता उष्णिच्छन्दः शाकम्भरी शक्तिः दुर्गा बीजं वायुस्तत्त्वं यजुर्वेदस्वरूपं श्री महालक्ष्मी प्रीत्यर्थम् अर्थार्थे हवने विनियोगः। ध्यानम्। ॐ अक्षस्रक्परशुङ्गदेषु कुलिशं पद्मं धनुकुण्डिकां दण्डं शक्तिमसिञ्च चर्म जलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रवालप्रभां सेवे सैर्भमर्दिनीमिह महालक्ष्मीं सरोजस्थिताम्। ॐ नमश्चण्डिकायै। ॐ ह्रीं ऋषिरुवाच स्वाहा। देवासुरमभोद्युद्धं पूर्णमब्दशतं पुरा महिषे सुराणामधिपे देवानां च पुरन्दरे स्वाहा। तत्रासुरैर्महावीर्यैर्देवसैन्यं पराजितं जित्वा च सकलान् देवानिन्द्रो भून्महिषासुरः स्वाहा। ततः पराजिता देवाः पद्मयोनिं प्रजापतिं पुरस्कृत्य गतास्तत्र यत्रेष गरुडध्वजौ स्वाहा। यथा वृत्तन्तयोस्तद्वन्महिषासुरचेष्टितं त्रिदशाः कथयामासुर्देवाभिभववित्तरं स्वाहा। सूर्येन्द्राग्न्यनिलेन्दूना यमस्य वरुणस्य च अन्येषां चाधिकारान् स स्वयमेवाधितिष्ठति स्वाहा। स्वर्गान् निराकृताः सर्वे तेन देवगणा भुवि विचरन्ति यथा मर्त्या महिषेण दुरात्मना स्वाहा। एतद्वः कथितं सर्वममरारिविचेष्टितं शरणं वः प्रपन्ना स्मो वधस्तस्य विचिन्त्यतां स्वाहा। इत्थन्निशम्य देवानां वचांसि मधुसूदनः चकार कोपं शम्भुश्च भ्रुकुटिकुटिलाननौ स्वाहा। ततोति कोपपूर्णस्य चक्रिणो वदनात् ततः निश्चक्राम महत्तेजो ब्रह्मणः शङ्करस्य च स्वाहा। अन्येषां चैव देवानां शक्रादीनां शरीरतः निर्गतं सुमहत्तेजत्तच्चैक्यं समगच्छत स्वाहा। अतीव तेजसः कूटं ज्वलन्तमिव पर्वतं ददृशुस्ते सुराः तत्र ज्वाला व्याप्तदिगन्तरं स्वाहा। अतुलं तत्र तत्तेजः सर्वदेवशरीरजम् एकस्थं तदभोन्नारी व्याप्तलोकत्रयं त्विषा स्वाहा। यदभोच्छां भवन्तेजत्तेन जायत तन्मुखं यां येन चाभवन् केशा बाहवो विष्णुतेजसा स्वाहा। सौम्येन स्तनयो युग्मं मध्यं चैन्द्रेण चाभवत् वारुणेन च जङ्घोरुनितम्बस्तेजसा भव स्वाहा। ब्रह्मणस्तेजसा पादौ तदङ्गुल्योऽर्कतेजसा वसूनां च कराङ्गुल्यः कौबेरेण च नासिका स्वाहा। तस्यास्तु दन्ताः सम्भूताः प्राजापत्येन तेजसा नयनकृतयज्ञे तथा पावक तेजसा स्वाहा। भ्रुवौ च सन्ध्ययोस्तेजश्रवणावनिलस्य च अन्येषां चैव देवानां सम्भवस्तेजसां शिवा स्वाहा। ततः समस्तदेवानां तेजो राशिसमुद्भवां तां विलोक्य मुदं प्रापुरमरा महिषार्दिता स्वाहा। ततो देवा दधुस्तस्यै स्वानि स्वान्यायुधानि च शूलं शूलाद् विनिष्कृष्य ददौ तस्यै पिनाकधृक् स्वाहा।
चक्रं च दत्तवान् कृष्णः समुत्पाट्य स्वचक्रतः शङ्खं च वरुणः शक्तिं ददौ तस्यै हुताशनः स्वाहा मारुतो दत्तवांश्चापं बाणपूर्णे तथेषुधी वज्रमिन्द्रः समुत्पाट्य कुलिशादमराधिपः स्वाहा ददौ तस्यै सहस्राक्षो घण्टामैरावतात् गजात् कालदण्डाद्यमो दण्डं पाशं चाम्बुपतिर्ददौ स्वाहा प्रजापतिक्षाक्षमालां ददौ ब्रह्मा कमण्डलुं समस्तरोमकूपेषु निजरश्मीन् दिवाकर स्वाहा कालश्च दत्तवान् खड्गं तस्यै चर्म च निर्मलं क्षीरोदच्चामलं हारमजरे च तथाम्बरे स्वाहा चूडामणिं तथा दिव्यं कुण्डले कटकानि च अर्धचन्द्रं तथा शुभ्रं केयूरान् सर्वबाहुषु स्वाहा नूपुरौ विमलौ तद्वद्ग्रैवेयकमनुत्तमम् अङ्गुलीयकरत्नानि समस्तास्वङ्गुलीषु च स्वाहा विश्वकर्मा ददौ तस्यै परशुञ्चाति निर्मलम् अस्त्राण्यनेकरूपाणि तथा भेद्यं च दंशनं स्वाहा अम्लानपङ्कजां मालां शिरस्युरसि चापराम् अददज्जलधिस्तस्यै पङ्कजं चातिशोभनं स्वाहा हिमवान् वाहनं सिंहं रत्नानि विविधानि च ददावशून्यं सुरया पानपात्रं धनाधिपः स्वाहा शेषश्च सर्वनागेशो महामणिविभूषितं नागहारं ददौ तस्यै धत्ते यः पृथिवीमिमां स्वाहा अन्यैरपि सुरैर्देवी भूषणैरायुधैस्तथा सम्मानिता ननादोच्चैः साट्टहासं मुहुर्मुहुः स्वाहा तस्यानादेन घोरेण कृत्स्नमापूरितन्नभः अमायतातिमहता प्रतिशब्दो महानभूत् स्वाहा चक्षुभुः सकला लोकाः समुद्राश्च च कंपिरे चचाल वसुधा चेलुः सकलाश्च महीधरा स्वाहा जयेति देवाश्च मुदा तामूचुः सिंहवाहिनी तुष्टुवर्मुनयश्चैनां भक्तिनम्रात्ममूर्तयः स्वाहा दृष्ट्वा समस्तं संक्षुब्धं त्रैलोक्यममरारयः सन्नद्धाखिल सैन्यास्ते समुत्तस्थुरुदायुधा स्वाहा आह किमेतति धिक्रोधा धाभाष्य महिषासुरः अभ्यधावत तं शब्दमशेषैरसुरैर्वृतः स्वाहा सददर्श ततो देवीं व्याप्तलोकत्रयान् त्विषा पादाक्रान्त्या नथ भुवं किरीटो लिखिताम्बरां स्वाहा क्षोभिताशेषपातालान् धनुज्जानि स्वनेन तां दिशो भुजसहस्रेण समन्तात् व्याप्य संस्थितां स्वाहा ततः प्रववृते युद्धं तया देव्यासुरद्भिषां शस्त्रास्त्रैर्बहुधा मुक्तैरादीपितदिगन्तरं स्वाहा महिषासुरसेनानीश्चक्षुराख्यो महासुरः युयुधे चामरश्चान्यैश्चतुरङ्गबलान्वितः स्वाहा रथानामयुतैः षड्भिरुदग्राख्यो महासुरः अयुध्यतायुतानां च सहस्रेण महाहनुः स्वाहा पञ्चाशद्भिश्च नियुतैरसिलोमा महासुरः अयुतानां शतैः षड्भिर्बाष्कलो युयुधे रणे स्वाहा गजवाजिसहस्रौघैरनेकैः परिवारितः वृतो रथानां कोट्या च युद्धे तस्मिन्न युध्यत स्वाहा बिडालाख्यो युतानां च पञ्चाशद्भिरथायुतैः
युयुधे संयुगे तत्र रथानां परिवारितः स्वाहा अन्ये च तत्र युतशो रथनागहयैर्वृताः युयुधो संयुगे देव्या सह तत्र महासुरा स्वाहा कोटिकोटिसहस्रैस्तु रथानां दन्तिनां तथा हयानां च वृतो युद्धे तत्र भून्महिषासुरः स्वाहा तोमरैर्भिन्दिपालैश्च शक्तिभिर्मुसलैस्तथा युयुधः संयुगे देव्या खड्गैः परशुपट्टिशैः स्वाहा केचिच्च चिक्षिपुः शक्तिः केचित् पाशान् तथा परे देवीं खड्गप्रहारैस्तु ते तां हन्तुं प्रचक्रमः स्वाहा सापि देवी ततस्तानि शस्त्राण्यस्त्राणि चण्डिका लीलयैव प्रचिच्छेद निजशस्त्रास्त्रवर्षिणी स्वाहा अनायत्तानना देवी स्तूयमाना सुरर्षिभिः मुमोचासुरदेहेषु शस्त्राण्यस्त्राणि चेश्वरी स्वाहा सोऽपि क्रुद्धो धुतसटो देव्या वाहनकेसरी चचारासुरसैन्येषु वनेष्विबहुताशनः स्वाहा निःश्वासान् मुमुचेयांश्च युध्यमानारणेऽम्बिका त एव सद्य सम्भूता गणाः शतसहस्रशः स्वाहा युयुधुस्ते परशुभिर्भिन्दिपालासि पट्टिशैः नाशयन्तो सुरगणान् देवी शक्त्युपबृंहिता स्वाहा अवादयन्त पटहान् गणाः शङ्खान् तथा परे मृदङ्गान् च तथैवान्ये तस्मिन् युद्धमहोत्सवे स्वाहा ततो देवी त्रिशूलेन गदया शक्तिरिष्टिभिः खड्गाधिभिश्च शतशो निजघान महासुरान् स्वाहा पातयामास चैवान्यान् घण्टास्वनविमोहितान् असुरान् भुवि पाशेन बध्वा चान्यानकर्षयत् स्वाहा केचिद्विधा कृतास्तीक्ष्णैः खड्गपातैस्तथा परे विपोथिता निपातेन गदया भुविशेरते स्वाहा वेमुच्च केचित् रुधिरं मुसलेन भृशं हताः केचिन्निपतिता भौमौ भिन्ना शूलेन वक्षसि स्वाहा निरन्तराशरौघेन कृताः केचिद्रणाजिरे सेनानुकारिण प्राणान् मुमुचुस्त्रिदशार्दना स्वाहा केषाञ्चित् बाहवच्छिन्नाच्छिन्नग्रीवात् तथा परे शिरांसि पेतुरन्येषा मन्ये मध्ये विदारिता स्वाहा विच्छिन्न जङ्घात् त्वपरे पेतुरुर्व्यां महासुराः एकबाह्वक्षिचरणाः केचिद्देव्याद्विधा कृता स्वाहा छिन्नेऽपि चान्ये शिरसि पतिताः पुनरुत्थिताः ननृतुश्चापरे तत्र युद्धे तूर्यलयाश्रिता स्वाहा कबन्धाच्छिन्न शिरस खड्गशक्तृष्टिपाणयः तिष्ठ तिष्ठेति भाषन्तो देवी मन्ये महासुरा स्वाहा पातिते रथनागाश्वैरसुरैश्च वसुन्धरा अगम्या सा भवत्तत्र यत्र भूत्समहारणः स्वाहा शोणितौघा महानद्यः सद्य तत्र प्रसुश्रुवुः मध्ये चासुरसैन्यस्य वारणासुरवाजिनां स्वाहा क्षणेन तन्महासैन्यमसुराणां तथाम्बिका निन्ये क्षयं यथा वह्नित्रणदारुमहाचयं स्वाहा स च सिंहो महानादमुत्सृजन्धुतकेसरः शरीरेभ्यो मरारीणामसूनिव विचिन्वति स्वाहा देव्या गणैश्च तैस्तत्र कृतं युद्धं तथासुरैः यथैषां तुतुषुर्देवाः पुष्पवृष्टिमुचो दिवि स्वाहा
Om Sri Jagadambarpanamatu. इति श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी महात्म्ये महिषासुर सैन्यवधो नाम द्वितीयः सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मता सांगाये सायुधाये सवाहनाये सपरिवाराये सर्वाभरणभूषिताये त्रिगुणात्मशक्तिकाये अष्टाविंशतिवर्णात्मिकाये ह्रीं महालक्ष्मी बीजाधिष्ठात्र्यै मध्यमचरित्रदेवताये श्री महालक्ष्मी नमः. And then we increase the tempo for the offering. Gandha pushpakshata kunkuma phalatambula sahita narikela phalamahahutin samarpayami namasvaha. Hri Mahalakshmi Bijadhitthatriyai Sri Mahalakshmya Idan Namama. Pranaya swaha pranaya dannamama apanaya swaha apanaya dannamama Vyanaya swaha vyanaya dannamama Chakshushe swaha chakshushe dannamama Shrotraya swaha shrotraya dannamama Manase swaha manasa idannamama Vache sarasvatyai swaha vache sarasvatya idannamama Punastvaditya rudravasavassamindatham Punar brahmano vasunita yajnaihe Dhrite natvam thanuvo vardhayasva satya santu yajamanasya kama swaha Vasunithaya dannamama Sarvamangala mangalye shive sarvartha sadhike Sharanye Triyambake Gauri Narayani Namostute Yoni Mudraya Pranamet Anena Divya Mangala Homena Bhagavati Mahishasura Sainya Nigraha Pradipadini Brahma Vishnu Mahesha Deshakti Swarupini Tejogni Prakirtita Himavata Suputri Sakala Astra Shastra Sushobhita Simhadirudhasya Trailokya Mohini Dvitiyodhyaya Nayika Sri Sholini Durga Madhyama Charitra Devata Sri Mahalakshmi Swarupini Chandika Priyata Jaya Hrim Kari Mahalakshmi Jaya 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 Himavan Subhutri Jaya 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 Jvala Jvala Sahasra Parivrate Jaya 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 Mahattahasa Badhiri Krita Digantare Jaya 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 Jata Vedogni Swarupini Jaya 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 Akshamala Chakra Trishula Dharini Jaya 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 Padmalaya Sarva Mangala Prade Jaya 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 Sriman Nagarana Yike Jaya 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 Dharmartha Kama Moksha Bhala Prade Jaya Jaya Jayanti Mangala Kali Bhadra Kali Kapalini Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Svadha Namostute Durga Mata ki Jai, Durga Mata ki Jai, Durga Mata ki Jai, Jai Chandi, Jai Chandi, Jai Chandi, Jai Chandi. It goes like that. The only thing to remember is that Anena Divya Mangala Homena, most of the ghoshams and all need not be recited by everyone. Only the lead chanters will recite. Jaya Jaya, all can join. Okay. So we go to the third chapter. Tatyodhyaya Havanaha. Om Namah Chandikaye. Om Rishirvacha Swaha. Nihanyamanam Tatsainyam Avalokya Mahasuraha. Senani Chikshura Kopat Yayo Yodhumatham Bikam Swaha. Sadevim Sharavarshena Vavarsha Samare Suraha. Yatha Merugare Sringanto Yavarshena Toya Daswaha. Tasya Chitva Tato Devi Lila Yeva Sharotkarane Jaghana Turagan Banair Yantaran Chaiva Vajinam Swaha.
चिच्छेद च सद्यो ध्वजं चाति समुच्छ्रितं विव्याध चैव गात्रेषु छिन्न धन्वानमाशु गै स्वाहा सच्छिन्न धन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः अभ्यधावत तान् देवीं खड्गचर्मधरो सुरस्वाहा सिंहमाहत्य खड्गेन तीक्ष्णधारेण मूर्धनि आजघान भुजे सव्ये देवीमप्यतिवेगवान् स्वाहा तस्या खड्गो भुजं प्राप्य पफाल नृपनन्दन ततो जग्राह शूलं स कोपादरुणलोचन स्वाहा चिक्षेप च तत्तत्तु भद्रकाल्या महासुरः जाज्वल्यमानं तेजोभिरविबिम्बमिवाम्बरात् स्वाहा दृष्ट्वा ददापतच्छूलं देवी शूलममुञ्चत तेन तच्च तधानीतं शूलं स च महासुरः स्वाहा हते तस्मिन् महावीर्ये महिषस्य च मूपतौ आजगाम गजारूढच्चामरस्त्रिदशार्दनः स्वाहा सोऽपि शक्तिं मुमोचाथ देव्या तामम्बिका द्रुतं हुङ्काराभिहतां भौमपातयामास निष्प्रभां स्वाहा भग्नां शक्तिं निपतितां दृष्ट्वा क्रोधसमन्वितः चिक्षेप चामरशूलं बाणैस्तदपि साक्षिणत् स्वाहा ततः सिंहः समुत्पत्य गजकुम्भान्तरे स्थितः बाहुयुद्धेन युयुधे तेनोच्चैस्त्रिदशारिणा स्वाहा युध्यमानौ ततस्तौ तु तस्मान् नागान् महीं गतौ युयुधातेति संरब्धौ प्रहारैरतिदारुणैः स्वाहा ततो वेगात् खमुत्पत्य निपत्य च मृगारिणा करप्रहारेण शिरश्चामरस्य पृथक् कृतं स्वाहा उदग्रश्चरणे देव्या शिलावृक्षादिभिर्हतः दन्तमुष्टितलैश्चैव करालश्च निपातितः स्वाहा देवी क्रुद्धा गदापातैश्चूर्णयामास चोद्धतं पाटकलं भिन्दिपालेन बाणैस्ताम्रं तथान्धकं स्वाहा उग्रास्यमुग्रवीर्यं च तथैव च महाहनुं त्रिनेत्रा च त्रिशूलेन जघान परमेश्वरी स्वाहा बिडालस्यासि नाकायात् पातयामास वैशिरः दुर्धरं दुर्मुखं चोभौ शरैर्निन्येयमक्षयं स्वाहा एवं संक्षीयमाणे तु स्वसैन्ये महिषासुरः माहिषेण स्वरूपेण त्रासयामास तान् गणान् स्वाहा कांश्चित्तुण्डप्रहारेण खुरक्षेपैस्तथा परान् लाङ्गूलताडितांश्चान्यान् शृङ्गाभ्यां च विदारितान् स्वाहा वेगेन कांश्चिदपरान् नादेन भ्रमणेन च निःश्वासपवनेनान्यान् पातयामास भूतले स्वाहा निपात्य प्रमथानीकमभ्यधावत सोऽसुरः सिंहं हन्तुं महादेव्या कोपं चक्रे ततोऽम्बिका स्वाहा सोऽपि कोपान् महावीर्यः खुरक्षुण्ण महीतलः शृङ्गाभ्यां पर्वतानुच्चान् चिक्षेप च ननाद च स्वाहा वेगभ्रमण भिक्षुण्णा महीतस्य व्यशीर्यत लाङ्गूलेन हतच्चाभ्यप्लावयामास सर्वतः स्वाहा धुतशृङ्गविभिन्नाश्च खण्डं खण्डं ययुर्घनाः श्वासानिलास्ताः शतशो निपेतुर्नभसोऽचला स्वाहा इति क्रोधसमाधमातमापतन्तं महासुरम् दृष्ट्वा सा चण्डिका कोपं तद्वधाय तदा करोत् स्वाहा साक्षिप्त्वा तस्य वैपाशं तं बभन्द महासुरम् तत्याजमाहिषं रूपं सोऽपि बद्धो महामृधे स्वाहा ततः सिंहो भवत् सद्यो यावत् तस्याम्बिका शिरः छिनत्ति तावत् पुरुषः खड्गपाणिरदृश्यत स्वाहा तत एवाशु पुरुषं देवी चिच्छेद सायकैः
तं खड्गचर्मणा सार्धं ततः शोभोन्महागज स्वाहा करेण च महासिंहं तं च कर्षजगर्ज च कर्षतस्तु करं देवी खड्गेन निरकृन्ततः स्वाहा ततो महासुरो भूयो माहिषं वपुरास्थितः तथैव क्षोभयामास त्रैलोक्यं सचराचरं स्वाहा ततः क्रुद्धा जगन्माता चण्डिकापानमुत्तमम् पपौ पुनः पुनश्चैव जहासारुणलोचना स्वाहा ननर्दचासुरस्सोऽपि बलवीर्यमदोद्धतः विषाणाभ्यां च चिक्षेप चण्डिकां प्रतिभूधरान् स्वाहा सा च तान् प्रहितान् तेन चूर्णयन्ती शरोत्करैः उवाच तं मदोद्धूतमुखरागाकुलाक्षरं स्वाहा देव्युवाच स्वाहा गर्ज गर्ज क्षणं मूढमधु यावत् पिबाम्यहं मया त्वयि हते त्रैव गर्जिष्यन्त्याशु देवता स्वाहा ऋषिरुवाच स्वाहा एवमुक्त्वा समुत्पत्य सारूढा तं महासुरं पादेनाक्रम्य कण्ठे च शूलेनैनमताडयत् स्वाहा ततः सोऽपि पदाक्रान्तस्तया निजमुखात् तदा अर्धनिष्क्रान्त एवासीत् देव्या वीर्येण संवृतः स्वाहा अर्धनिष्क्रान्त एवासो युध्यमानो महासुरः तया महासिना देव्या शिरच्छित्वा निपातितः स्वाहा ततो हाहाकृतं सर्वं दैत्यसैन्यं ननाश तत् प्रहर्षं च परं जग्मुः सकला देवतागणा स्वाहा तुष्टुवुस्तान् सुरा देवीं सह दिव्यैर्महर्षिभिः जगुर्गन्धर्वपतयो ननृतुश्चाप्सरो गणा स्वाहा ॐ श्री जगदम्बार्पणमस्तु। इति श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये महिषासुरवधो नाम तृतीयः सत्यासन्तु यजमानस्य कामाः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मता सांगायै सायुधायै सवाहनायै सपरिवारायै सर्वाभरणभूषितायै त्रिगुणात्मशक्तिकायै ह्रीं महालक्ष्मी बीजाधिष्ठात्र्यै मध्यमचरित्रदेवतायै श्री महालक्ष्म्यै नमः। गन्धपुष्पाक्षतकुङ्कुमफलताम्बूलसहित मधुपुष्पमहाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। ह्रीं महालक्ष्मी बीजाधिष्ठात्र्यै श्री महालक्ष्म्या इदं नमः। प्राणाय स्वाहा प्राणाय नमः अपानाय स्वाहा अपानाय नमः व्यानाय स्वाहा व्यानाय नमः चक्षुषे स्वाहा चक्षुषे नमः श्रोत्राय स्वाहा श्रोत्राय नमः मनसे स्वाहा मनस इदं नमः वाचे सरस्वत्यै स्वाहा वाचे सरस्वत्या इदं नमः पुनत्वादित्य रुद्रवसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीत यज्ञैः कृतेन त्वं तनवो वर्धयस्व सत्या सन्तु यजमानस्य कामाः स्वाहा वसुनीतायाग्नेदं नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरि नारायणि नमोऽस्तुते। योनिमुद्रया प्रणमेत् अनेन दिव्यमङ्गलहोमेन भगवती महिषासुरनिग्रह प्रतिपादिनी तेजोरूपिणी महाभीषणे देवी परमेश्वरी सकलभुवनवशङ्करी सदाशिवप्रियङ्करी तृतीयोऽध्याय नायिका श्री महिषासुरमर्दिनी मध्यमचरित्रदेवता श्री महालक्ष्मी स्वरूपिणी चंडिका प्रियता। जय जय ज्वाज्वल्यमान भद्रकाली जय जय
Jaya Suramrata Madhupanini, Jaya Jaya, Jaya Ayigiri Nandini, Jaya Jaya, Jaya Nandita Medini, Jaya Jaya, Jaya Vishwa Vinodini, Jaya Jaya, Jaya Mahisha Zuramardini, Jaya Jaya, Jaya Bhanda Zuranashini, Jaya Jaya, Jaya Dharmartha Kama Moksha Bhala Prade, Jaya Jaya, Jayante Mangala Kali Bhadrakali Kapalini, Durga Kshama Shiva Dhatri Swaha Svadha Namostute. Durga Mata Ki Jai, Durga Mata Ki Jai, Durga Mata Ki Jai, Jai Chandi, Jai Chandi, Jai Chandi, Jai Chandi. Namaskaram. So that concluded chapter 2 and chapter 3 at kind of medium speed. The actual homam, depending on the day and time, might be faster than what was recited at this point in time. Couple of things to refresh. Remember the mnemonic, please chant Devi hymns very harmoniously. The first letter of every word. Please, P for pronunciation. I already shared a video on Matrikas. Chant C for chandas or the count of syllables to get the clarity. Devi hymns, D for dhirgam, extended vowel, and H for hasvam, short vowel. V for visargam, and the sound change related to visargam. And harmoniously, H for holding. And there's a holding, and there's a difference in holding with the hrasvam, difference in holding with a dirgham, and difference in holding with a visargam, and the time differences. We talked about it in the previous class, and I'm doing a refresher now. One of the things to watch out, in particular these two chapters, when ir and sha comes together. Let me give you an example. Okay, maybe it's in the previous one. Third chapter, 32nd verse. Guruji, Chacharsha. That Sorry? is 31. 31. Chakarsha is there. No, Ramaji, you were saying, where is it? Third chapter, the 32nd verse. 30? 32nd verse, 31 or 32nd verse. Third chapter. Oh, I'm looking at second, sorry. Mahasimham tam chakarsha jagarchacha. Yeah. So, I mean, the Irsha is coming in many places. Yeah, so look at 32. Karena cha mahasimham tam chakarsha. Chakarsha, karsha. It should not be chakarsha. Not karsha, karsha. Karsha, not karsha. Karen, so wrong chanting. Karena cha mahasimham simham tam chakarsha jagarjacha. Chakarsha jagarjacha is wrong chanting. Correct chanting. Chakarsha jagarjacha. Chakarsha. Chakarsha. So wherever you see that ir and sha coming, and it could be the alpa prana or the maha prana sha, both come in this particular both chapter 2 and chapter 3. I wish I could mark it for you. For example, 44. 44 in chapter 3. Tushtuvastan suradevim saha divyair maharshibhihi, not maharshibhihi, maharishi, maharshibhihi, not maharshibhihi. Watch out for that. Also, Third line also, Guruji.
Starting third. Correct. Third chapter, third shloka, second line. Yatha merugire stringantoya varshena, varshena. Not varshena, varshena is the right pronunciation. There is something else I want to point out. It will happen when you go to chapter 7. But before we go to chapter 7, there is one word, simham. In chapter 3, if you see the word simham, let me know. It comes a couple of times. Sloka number 32. 24 32. 32. 32. and 24. Yeah, okay. I think 20. Yeah, 24 and 32. 24 and 32. 24, second line, simham, hantam, simham, and comes together. Simham comes together. In chapter number, in sloka number 32, first line, Karena chamaha simham tam chakarisha. So chakarisha, there also karisha comes and it's simham, simham. Now go to chapter 7. If you're able to go to chapter 7. If you go to chapter 7, look at 20. shloka number 20. Chapter 7, shloka number 20. Utthaya cha maha sim hum. Sim and hum have to be chanted separately, not together. Because their hum is separate. In fact, in all the mathas, I've heard that when they organize big Chandi events and a lot of people apply, I'm talking about the priests, and there's a test held for them, and at random they're given this particular shloka. Anybody who chants shloka number 20 in chapter number 7 as Utthaya cha mahasimham, they are immediately failed. Utthaya cha mahasimham, and this has been pointed out in red color in the text. It is not done like this in any other text available in the market. Also, number 17, if you see in chapter number 7, again you will see there is a visargam followed by cha, and I put a star mark there. Chadayamasa chakrai cha mundaha kshiptai sahasrajaha mundaha. You have to say the ha for sure because it's followed by cha. So, dear friends, that was chapter 2 and chapter 3. Actually, today I've got a hard stop at 7 because I have to drop my wife at the GO station. So, yeah. So, I hope all of you use the practice videos before attempting, to read the whole chapter. If you're a newbie or if you're not sure about your recitation, that would help a lot. And I want to reiterate that this is not something that can be learned directly like this with a one recitation. Each line has to be chewed and digested, just like pan. Unless you chew pan, you won't get the juice. So you got to chew this up in such a way that the divine juice flows from the sound. And a lot of sadhana is required, a lot of practice is required for the flow to come. Okay. Any questions? We have got like 5 minutes. Please feel free to ask. Guruji, that Anya Pataha is there, no? That one is for what time? Anya Pataha at the end of. See. Then it is given Jaya Mahalakshmi. Okay, I'll explain. This, what I have given there is what is popularly used by the Shivacharyas. Okay. We did something new. So the same Jaya Jaya Ghosham, we rewrote the Jaya Jaya Ghosham. I had my own vision of how the Jaya Jaya Ghosham should be done. So the way I devised it was, Durga Devi in each chapter has done certain things uniquely. So I brought out all those aspects in the Jaya Jaya. And since we are in Sri Vidya,
I finally concluded with Namavalis or references to Lalita Sahasranamam and concluded with that. So if you see this is there's a Anya Patha is what is used in other places, commonly used, but in our Paddhati, I designed this Jaya Jaya in a way that, for example, if you go to third chapter, Mahishasura Mardini, she slays Mahishasura. And I kind of tipped my hat to Adi Shankaracharya also for Aigiri Nandini and bestowing the beautiful shloka on us. So, and I also chose some of my favorite words from each chapter. Jajvalyamana Bhadrakali. Sura Jaya Jajvalyamana Bhadrakali Jaya Suramrita Madhu. My most favorite line in all of Devi Mahatmyam is Shloka number 38 in chapter 3, because that brings out the essence of Durga Devi as the heroine of Durga Saptashati. It's a very cinematic picturization of that shloka. Garja garja kshanam modha madhuyavat pibamyaham maya tvayihate traiva garjishyantya devata. It may surprise many people. This is not a very important shloka, but to me it represents the essence of what is Durga Devi to me. Heroine. She's seated on the lion and she's drinking a cup of wine. And all around her, asuras are screaming and shouting and waving their weapons. And she says, wait, let me drink this cup of wine and then I'll come and finish you. So this is the essence of Durga Devi, the style of a heroine. I have celebrated her as a heroine, to be honest, not like a mother or whatever that people say. The way I approached her was like a great heroine. And these two lines captured the essence of it. So I took that also in the second Namavali, Jaya Suramrita Madhupanini, the one who drinks Suramritam or wine. Then the rest of the Namavalis are, from Aigiri Nandini, Nandita Medini, Vishnu Vinodini, Mahishasura Mardini. And then I took the reference to Lalita Sahasranamam, Bhanda Suranashini, and then Dharmartha Kama Moksha Phalaprade. That I standardized it instead of to Sakala Karya Jaya Prade, which is there in the Anya Patham. Okay, it is kind of a signature style, you can say. So anyway, the Ghosham part is a little of my imagination. Yeah, so that's what is there about it. Any technical questions? Yeah, thank you, Bhargaviji. Any technical questions? I have a couple of technical questions. Uh-huh. So in chapter 2, the shloka number 54. Okay. Which is shloka number? So 54. 54. So Nashayanto Suraganan Devi Shaktupabramhitaha. That particular line. So there is this after Nashayanto, there is that symbol and that Suraganan. So it is so I've always had this like if you separate it out, is it Asuraganan? It should be, but then when you're reading it together, sometimes it sounds as if you're saying Nashayanto Suraganan. So I wanted you to explain how is the best way to read I got the question. So that in Sanskrit, that S type that you see is called an avagraham, and it stands for a. Now, and it's related to Chandas. Right. Chandas is a count of syllable. So our rishis always made sure that they stuck to the Chandas rule, and they use grammatical rules to ensure that the count of Chandas was kept. Avagraha is usually used for that. It stands for a, but where the avagraha is used, you should never say a. You should say a only when you split it. For example, say you are an asthma, sorry, not you, Ramaji, say somebody is an asthma patient. I am one. So if you say Nashayanto, then you have to say Asura Ganan. Okay, when you start, you have to start with Asura Ganan. But if you are not an asthma patient,
Nashayanto Suraganan. You have to go like that. Why? Because our rishis were smart and they would use and split and say asura if they had to add one syllable extra. For example, Nashayanto Suraganan Devi Shakyupa Brimhi Taha 16. And I have seen this is a very typical South Indian tradition to say, I'll chant it correctly and break the avagraha and say they're breaking the Chandas rule. They think by breaking it, they're saying it correctly. In fact, they're doing the opposite. I'll give an example in Chamakam, very common in Chamakam. Yeah. Sancha me mayascha me priyancha me no kamascha me saumanascha me bhadrancha me shreyascha me vasyascha me yasascha me bhagascha me dravinancha me yantacha me dhartacha me kshemacha me dhritischa me vishwancha me mahatcha me samvitcha me nyatrancha me socha me prasocha me sirancha me nayascha martancha me amritancha me. People say wrong. You cannot break there and say, oh, do you think Shiva is a stupid person? If he say Mritam Chame, immediately he will come with this Trishul and say, you ask Mrityu, I'll give you Mrityu. To what level have we reduced our gods to? So that particular phrase, if you see, it's full of avagrahas, and I have seen people break it and say, Mritam Chame, Namayachame, and thinking they're doing it correctly. I've seen some people come and correct me also. The thing is, it is there for a purpose. We cannot break it because of the count of syllables. In this particular line that you said, Na, Sha, Yan, To, Asura, Ganan, if you see, you'll get 17 syllables. And it won't fit in. So, where there is avagraha, should not be used unless you are an asthma patient. Okay? Yeah, so that means, it also means that you have to read it together. Don't. Yes. Yes. Yeah, that is very essential. Otherwise, Unless you lose your breath. Yeah. One more thing. In a group chanting, there are some people in their own world. I am chanting Durga Saptashati. I have to chant it correctly. I am an asthma patient. I broke here. I will say Asuran, and they break the rhythm of everybody else. You can't do that. You're chanting as a group, and if you miss a particular word, continue from where others are doing and don't say that word thinking, I have to chant this 100% correctly. It's a group chant. And I always say that if a particular page you run out of breath and you're not able to chant it, read it mentally. That's it. But there are people who insist and say, I am chanting for Devi and I will do it. Who are you to tell me? I will read it fully. I ask them to leave the place simply. Go sit in a corner and. Yeah. Okay. What's the other question? Chapter 2. Yeah. Sorry? Chapter 2, 6 sloka, first line. Chapter 2, 6 sloka, first line. Yeah. Suryendra Lendunam. Yeah. So what is the question? Pronunciation. About pronunciation. Suryendra Nilenduna Yamasya Varunasya Cha Surye. See, Sudhirgam with ir holding. So Dhirgam with holding becomes longer. Suryen. Yen also Dhirgam with holding. Ye plus in. So Suryen Dragnya Dra with ig holding for Agni. Surya, Indra, Agni. So Dragnya. Dra plus ig becomes longer. Nilen, lane, lay plus in becomes longer. Dunam, nam plus in becomes longer. So there are a lot of Dhirgam with holdings in the beginning. So the first 8 syllables will take more time to chant than the second 8 syllables. And the flow is Suryendra Nilen Dona Yamasya Varunasya Cha. Yamasya Varunasya Cha will go faster.
than the first half because of so many dirgham with holding. Ordinary chanting will be Suryendra Nilendunam Yamas Sevaranasacha hotspot khichdi type of chanting, all treating everything together as same. In shloka chanting, most important thing to understand is the timing is different for every shloka. It is not same throughout. If you, in fact, if you see the chanting rules, the video on, I think Chandas, I've given kind of a time count to say that if one sentence has all hrasvams and you take a unit of time of 1 second, then 16 seconds. If a line sentence has all dirghams and you take like twice the time, then you have to spend 32 seconds as a unit of time. 1 second, don't take it exactly, double the time. If you see a line with dirgham with holding throughout, you will take even more time. So when people try to equalize the chanting, Shuklam Vardhanam Vishnu Shajivaranam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyaja Sarva Vignopasantaye, no. Shuklam Varadharam Vishnum Shashivaranam Chaturbhujam Prasanna Vadanam Dhyayet Sarva Vignopasantaye. Timing is different. It is not same. No equalization of timing for shloka. Number of syllables are same. The time is not same. Is that good? Yes. Yes, yes, we are good. There are no doubts. Okay, so see, you have to become friends with the shlokas. Okay, each shloka should be like a personal friend. Say hello, hi. When you see them, it's like it's an intimate connection with them. Over a period of time, each shloka will take a form. And there are some shlokas I'm very close friends with. And I express myself much better with those shlokas. Hunkara bhyatam bhoma patayamasa nishprabham. Anytime hum comes, there's a little expression to that. It's a sound of contempt and it's a destructive bija. Hum hum hunkara rupanye jam 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 bhanadhini. So hum hunkara bhyatam bhoma patayamasa nishprabham. And then when you go to dhumra lochanam, also the hum. Humkareneva tam bhasma chakarambika tataha humkarait. So hum, that sound has to come nicely from the nabhi. Anyways, but overall, if you stick to the basics, chanting becomes easier. So the best thing to do is, like I said, highlight, dirgham with holdings, and as an exercise, take each shloka and put a time to it. How many hrasvams are there? How many dirghams are there? How many hrasvam with holding? How many dirgham with holding? How many syllables ending with a dirgham? Those will all add to the time. Hrasvam, least time. Hrasvam with holding, more time. Dirgham, more time. Dirgham with holding, even more time. Ending dirgham, even more time. More holdings with visargam, more time. So it's all a question of spending the exact amount of time as required by the property of each syllable. They are not all same. Okay. Guruji, namaskaram. Namaskaram. I had a very question on what you said just now. Dirgham with holding. So dirgham followed by samyuktakshara, dirgham followed by anuswara, dirgham followed by visarga. So in all the cases, the time capsule is the same, Guruji, or if it differs, Yes. like how? Ideally, it has to be same. If it is dirgham with holding, same time. If it is a hrasvam with holding, same time. If it is a harsvam, if it is a dirgham, same timing has to be maintained. If there's a dirgham at the end, same timing has to be maintained. This is a general rule. Yeah. Okay. Thank you so much. I'm already 10 minutes behind. My wife is frowning at me. Got to take the car and drop her at the GO station. She's got to take a train to work. But I hope the class was useful. All of you are finding it useful.
including the Ghoshams. I hope you know how it is going to flow, so that you're not surprised there. Okay. Thank you so much. Namaskaram. Jai Chandi. See you soon. Jai Chandi. Namaskaram, Guruji. Jai Chandi. Thank you, Guruji. Thank you, Guruji. Jai